Hello, dear student. Welcome back to English lesson. So today we are going to continue learning about questions in present simple. Sveiks, skolēni! Sveiciens atpakaļ un arī laipni lūdzu atpakaļ angļu valodas stundā. Un šodien mēs turpināsim mācīties par jautājumiem vienkārši tagadnē. Please take your class book and open page 31. Lūdzu, paņem savu mācību grāmatu un atver 31. lapas pusi. So, we can see a table in exercise 2. Tad mēs redzam tabulu otrajā uzdevumā. In the last lesson, we wrote the questions in our notebooks. Tad pagājušajā stundā mēs ierakstījām jautājumus savās pierakstu burtnīcās. But now, today, let's repeat the questions. Tad tagad atkārtosim jautājumus. So the first question, what does he play? Ko viņš spēlē? We can also ask a question, what does she play? Ko viņa spēlē? So we can use one of these two pronouns. Tad mēs varam izmantot jautājumā vienu no šiem diviem vietnieku vārdiem. Tad he, viņš, she, viņa. And when we ask a question, what does he play or she play? We expect the answer, he plays, she plays, the violin, the trumpet, the guitar. Tad mēs sagaidām atbildi viņš vai viņa spēlē kaut kādu mūzikas instrumentu, konkrētu mūzikas instrumentu nosaukumu. So the next question is, when does he practice or when does she practice? Tātad, kad viņš vai viņa vingrinās vai trenējas. And when we ask a question, when, kad mēs jautājam ar when, we expect to hear from the person, he or she practices on Fridays. Mēs cenšamies sagaidīt no cilvēka atbildi, viņš vai viņa vingrinās tur piekdienās, every day, katru dienu. Tātad par dienām mēs sagaidām jautājumu. Ja? Jo when, it means kad. And the last question, where does he perform or where does she perform? Tātad, kur viņš uzstājas vai kur viņa uzstājas? So here we expect the answer about the place. Tad šeit mēs sagaidām atbildi par vietu. For example, she performs at concerts, tad viņa uzstājas koncertos. Or he performs at school. Viņš uzstājas skolā. So, I hope that this is clear for you. Es ceru, ka šis ir saprotams tev. Now, let's move to your activity book. Tagad paņemsim darba burtnīcu. And please open page 28. Atvērsim 28. lapas pusīti. So let's start with the first exercise. So there is written, look at the grammar table on class book page 31 and choose it. Skaties uz tabuliņu mācību grāmatas 31. lapas pusē un izvēlies pareizu atbildi. So I will do it together with you. Tad es to darīšu kopā ar jums. Mums ir jāatrod where we can use does, tātad, kur mēs varam lietot vārdiņu does. So, one of the possible answers is in the question. Tad viena no iespējamām atbildēm ir jautājumos. The other one in the answers, tad otra atbilde ir atbildēs. And the last answer is in the questions and the answers. Tad pēdējā atbilde ir jautājumos un atbildēs. So now, let's have a look. Tagad paskatīsimies. So I have opened my class book. So let's try to see where we can see does. So I can see it. It's right here. And is it a question or a sentence? What do you think? Kā tev liekas, vai tas ir jautājums vai atbilde?
You're right. It's a question because we don't see does here in the sentences. Tad mēs šeit neredzam teikumos nekura vārdiņu does. So the correct answer is A, because we use does in the questions. So I will circle in my activity book. Tad es apvilkšu pareizo atbildi. So it's A, in the questions, atbildēs. Nevis atbildēs, bet jautājumos. So now your next task is to listen and tick. Tad klausies un atzīmē atķeksīti. So we can see Peter and Iris. And mēs redzam Peteru un Irisu. Peter is a boy's name and Iris is a girl's name. Tātad Peters ir pušu vārds and Iris is meiteņu vārds. So we have to tick. What musical instruments do they play? Tad mums jāatzīmē, kādas mūzikas instruments viņi spēlē. So here we can see guitar, keyboard, drums, and trumpet. So then we have to tick the days. Tad mums jāatzīmē dienas. Tad ir Fridays, piekdienās, Saturdays, sestdienās, Tuesdays, otrdienās, Thursdays, ceturtdienās. And the last one, we have to tick the correct place. Tad mums ir jāatzīmē pareizā vieta. So at school, skolā, at park, parkā, at carnival, karnevālā, and probably it's like a leisure center. Tad visdrīzāk tas ir domāts kā tāds atpūtas centrs. So now you will hear the audio twice. Tad tagad tu noklausīsies audio ierakstīni divreiz. So please listen and tick the correct pictures. Tad lūdzu noklausies divreiz un atzīmē atķeksīt pareizās bildītes. Listening 51. Listen and tick. What instrument do you play, Peter? I play the keyboard. Wow, that's clever. When do you practice? On Saturdays. Do you perform in concerts? Yes, I do. Where do you perform? At school. What about you, Iris? What instrument do you play? I play the trumpet. The trumpet? That's cool. When do you practice? On Tuesdays. Do you perform too? Yes, I do. Where do you perform? Well, I play at carnivals. Now listen one more time and please check your answers. Tad noklausies vēlreiz un pārbaudi savas atbildes. Listening 51. Listen and tick. What instrument do you play, Peter? I play the keyboard. Wow, that's clever. When do you practice? On Saturdays. Do you perform in concerts? Yes, I do. Where do you perform? At school. What about you, Iris? What instrument do you play? I play the trumpet. The trumpet? That's cool. When do you practice? On Tuesdays. Do you perform too? Yes, I do. Where do you perform? Well, I play at carnivals. Okay, so now let's check the answers. So Peter plays the keyboard and he practices on Saturdays. Tad viņš vingrinās sestdienās, so we can tick Saturdays. And probably you heard it correctly and you
you ticked also that he performs at school. Tātad tu visdrīzāk sadzirdēji pareizi un arī atzīmēji, kā viņš uzstājas skolā. So that's about Peter. But now let's check the answers about Iris. So, what instrument does she play? Yes, you're right. So she plays trumpet. When does she play? When does she practice? Yes, so you are right. She practices on Tuesday. Tad viņa vingrinās otrdienās. And as we heard, she performs at carnivals. Tad, kā jau mēs dzirdējām, viņa uzstājas karnevālos. So now let's do exercise 3. Look and write questions about Peter. Tad skaties uz tabeliņu, uz dotiem simboliņiem, un uzraksti jautājumus par Pīteru. And then match. Un tad savieno jautājumu ar pareizo atbildi. So now let's do the first question. So we can see the question word what. Tad mēs redzam jau jautājumu vārdu what, ko. Nu tad mēģināsim uzrakstīt nākamo. So a heart, tad sirsniņa. So it's letter G. Then comes O. Nāk oburtiņš. E. E. And the last one is S. Then what does? Then comes H. Burtiņš. H. E. Burtiņš. And the last word, tad pēdējais vārdiņš. So, I see letter P. Tas says P burtiņu. L. A. And the last one is Y. Pēdējais ir Y burtiņš. So the question is, what does he play? What do you think? What does this question mean in Latvian? Kā tev liekas, ko šis jautājums nozīmē latviešu valodā? Tieši tā. Tātad, ko viņš spēlē? So we are talking about musical instruments. Tad mēs runājam par mūzikas instrumentiem. And which answer is the correct one? On Saturdays and Sundays, tad sestdienās vai svētdienās, at school concerts, skolu koncertos, or the keyboard, synthesizers. Yes, you're right. It's answer C. Tātad tā ir C atbildīte. Very good. So now let's move to the second question. Tagad iesim pie otrā jautājuma. So, I can see W, H, burtiņš, here it is. Then comes E, burtiņš, and N. When, tad kad. So the next word, the nākamais vārdiņš, I can see T, O, E, and S, does. So then comes H, E, and P, R, A, C, I. So this one is C, and the last one is E. And the question mark as well. So the question is, when does he practice? Kad viņš vingrinās? So we speak about days, tad mēs runājam par dienām. And we can see that we have to match with the answer A. Tad mēs redzam, ka mums jāsvienot atbild A. On Saturdays and Sundays, tad sestdienās un svētdienās. Okay, so let's do the last question. Tad izdarīsim pēdējo jautājumu. So again, the question starts with W. Atkal jautājums sāks ar W. H. So E, R,
and again E. So this word stays the same, tad šis vārdiņš paliek tāds pats, nemainīgs, does. Then comes he. And the last one is B, E, R, F, O, R, and the last letter is M. So don't forget about the question mark and neaizmirst par jautājumu zīmi. The question is, where does he perform? Kur viņš uzstājas? So we can see that we have to match with the answer B. Tad redzam, ka mums jāsavieno ar atbildi B. Tad kur? At school, concert, skolas koncertos. So now, our last task is to write questions about Iris. But before we write the questions, we have to read the answers. Tad pirms mēs rakstam jautājumus par Irisu, mums ir jāizlasa atbildes. So let's read the first answer. She performs at carnivals. Tad viņa uzstājas karnevālos. Tad mēs runājam vietu. So we are talking about a place. That's why there is used the question word where. Tad tāpēc arī tiek izmantots jautājuma vārds where. So after where comes does. Tad pēc where vienmēr nāk does. So as we are talking about Iris, tad mēs runājam par Irisu, un kā jau mēs redzam, šeit teikumos ir lietots she, viņa, tad mēs pārrakstam vietnieku vārdu she. Where does she perform? So we can see the verb here. Tad mēs šeit redzam iekļautu darbības vārdu jau atbildē. Where does she perform? Tad kur viņa uzstājas? Okay, so the next one. She practices on Tuesdays and Thursdays. Tad viņa uzstājas otrdienā, viņa vingrinās otrdienās un ceturtdienās. So, which question word are we going to use? Tad kuru jautājumu vārdu mēs lietosim? Where, when or what? Tad where, kur, when, kad vai what, ko? If we are talking about days, ja mēs runājam par dienām. Correct. So we are going to use the question word when. Mēs noteikti izmantosim jautājumu vārdu when. So let's write when, kad. So then comes does. Again, she, atkal viņa. And we can see the verb practice. Tad mēs redzam darbības vārdu practice. Practice. Kad viņa vingrinās. So the last question. She plays the trumpet. Viņa spēlē trompeti. Yes, so we are going to use the question word what. Tad mēs izmantosim tagad jautājumu vārdu what, ko. Tad what does, what does she, ko viņa play, spēlē? So, but be careful with the verbs perform, practice and play. Tad es uzmanīgs ar šiem darbības vārdiem. So in the answers we can see the ending s. Tad atbildēs mēs redzam galotnītes. Tā kā mēs rakstām teikumus, atbildes, mēs lietojam ar he and she. We use the ending s, tad mēs lietojam galotnītes. But when we are asking a question, tad mēs uzdodam jautājumu. So the ending s comes in the word does. Tad es galotnīti nāk vārdā does. Kur viņi parādas. Kur. So that's why there is no s ending after the verb
perform, practice and play. Tātad nav galotnīte, vēlreiz es galotnīte pēc darbības vārdiem perform, tātad uzstāties, practice, vingrinās and play, spēlē. Ja? Jo rekur vien es galotnīte parādās un rekur viņa tikai iekļāva otrajā jautājuma vārdā does. So that's it for today. Thank you for the lesson. Keep healthy and safe and see you next time. Bye.